Hello, and welcome to another installment of Inyathi Imali, here with Robert and Onke, and we're talking money and finance. Today, debt. Please remember that this is not financial advice. Onke, sanibona. Chin molo Rob, kunjani? Yeah, ngiyaphila nami ngibonga. Yes, Rob. So, hey, injani igoli namhlanje? No, mane goli ku right Rob. Wena kunjani kwelakho icala? Ziyama njani izinto? Yeah, ngihlala lapha London manje. Hey, it's cold, man. Yeah, kuyabanda ne? I'm dying. It's freezing, man. Funeka ubuyele eNatal Rob kowenu. Akubande eNatal kumnandi kushushu. Yeah, I need to go back to Green and lie on the beach. Yeah, uyayibona. Okay. Kwebekile pelile. You helped me a lot last week, man. Yeah. We spoke about needs and wants and budgeting. Yes, Robbie. So just to let you know, I did what you said, and I got my bank statements from the bank 3 months and looked at all my income and expenses. Yes, Robbie. And what I noticed was me spending a lot of money at coffee shops, which is not needed. I was wasting money there and going and getting takeaways. From certain fast food chains. Yeah. And obviously, as we discussed, I need to eat food, but I don't need to get expensive takeouts. Yeah. Yes, Robbie. So I think I've got a much better grip of of where I'm spending all my money. Yeah, that's good, Robbie. Make cutbacks. Yeah. Yeah, so thanks very much. Absolute pleasure, Robbie. So uyibonile imali yakho ba uyisebenzisa phi? Wabona your needs, wabona your wants, and you saw that, Robbie, you spend a lot of money on things you don't need. That's good. Yeah, too much, man. So I can definitely save more. No, okay, Robbie. What can I help you with today, Robbie? Yeah, so manje, I have these 2 debit orders that come off each month. Credit card deduction. Yeah, loan, credit card, okay. And it's a lot, man, and it's that is where most of my money is going. So yeah, I need to understand this credit and debt better, please. Yeah. So where do we start? So Rob, you need to understand, okay, what is debt? So debt ityala is xa uboleka imali emntwini uzayibuyisa nini in the future okanye uyibuyise nini kwixa elizayo xa uboleke imali, uyayiqonda? So that is debt. So laa mntu okuboleka imali uye akunike, and then kukhona i-risk ayithathayo kuba kaloku xa ndiboleka imali, Rob, let's say ndiboleka imali kuwe, usenongandibhatali, xa ndiboleke imali kuwe ndisenongakubhatali, so uzawuthini? Uthatha i-risk yento yoba laa mali ingangabuyi. Therefore, that is what debt is. It's when umntu eboleka imali ezayibuyisa in future, understanding into yoba kukhona i-risk ethathwa ngulo mntu okuboleka imali. Okay, yeah, that makes sense. So I've heard of interest rates and the T's and C's. So what is all this jargon? I don't understand. Okay, so I think in the yokuqala, Rob, that we need to understand is a term called inflation. Yeah. Ukunyuka kwamaxabiso. And then sizawungena ngoku interest rate and then terms. So uqala inflation, Rob. Then the easiest way to explain this is through an example. Yeah. Uba Rob une 100 rand today, and you buy chicken licken, you buy paraffin, you buy bread, milk, and meat, 100 rand. That's 5 things. Yeah. And then amaxabiso eziba enyuka, uyaqonda uba masithi in 5 years time la 100 rand mhlawumbi izawukwazi uthenga nje inyama, bread and milk only. So that is what inflation is. Inflation kunyuka kwamaxabiso. So 100 rand yanamhlanje ayizufana izinto enozithenga ne-100 rand masithi in 5 years time. That is what inflation is. And zininzi ke izinto ezenza into yoba amaxabiso anyuke, uyayiqonda. But eyona nto ibalulekileyo is to understand the concept into yoba xa une-100 rand namhlanje
la 100 rand ayizuthenga izinto ezinye ne100 rand in 5 years time. Yeah, that makes sense. I remember when I was in Fan and I took 10 rand to the shop and I could buy bloody chips and chocolate and sweets. Yeah. Now, if I take 10 rand, I can get 2 chappies. Yeah, Ibon, exactly. Yeah. That is inflation, Rob. Unyuka kwa maxabiso. Okay. Yeah. Okay. Diakonda, manje, can we talk interest rates? Okay. So interest rates, very important, Rob. Very important. Interest, that is ukuzala okanye ukuzala kwemali oyibolekileyo is what you call interest. Inzala ke Rob is the money that umntu is saying intoba going back to that example besithethe ngayo, Rob, I borrow money from you, ndiboleka imali kuwe. Now you've taken a risk, right? So i-interest yilaa mali ozonditshaja yona for intoba hey, kukhona kaloku le mali njengoba ndikunikile onke fanele uba ibe khona into endiyifumanayo nam in return. So i-interest rate is laa mali etshajwayo okanye ukuzala kwalaa mali oyibolekileyo. So zimbini indlela ke ngoku ze-interest rate okanye ze-interest, indlela ezibalwa ngayo. Kukhona indlela ekuthiwa it is simple and compound. Simple interest, Rob, imali interest rate, masenze umzekelo masithi ndithe imali izozala ngo-10%. Now u-10% we-100 rand yi-10 rand. Uyayiqonda, Rob? Xa sithatha u-10% we-100 rand yi-10 rand. Simple interest means ndifaka u-10% ku-100 rand, u-10% ku-100 rand, 10% ku-100 rand. Uyayiqonda? Then kube khona ke ngoku ekuthiwa into yi-compound interest. Compound interest kukuzala kwemali phezu kwemali ezalayo. Leyo ke Rob is predominantly yeyona ndlela imali ebolekwa ngayo. That is imali njengoba izala nje izala phezu kwemali eseyizele. Uyayi understand? Yeah. So if I don't pay back the interest on the 100 rand at the end of next year, then I'm paying interest on 110 rand. Exactly. So to explain a little bit more, compound interest, when I rob with an example. Yeah. So simple interest, 10 rand, 10%. 10% ungena pha kwi-100 rand. 10% ungena kwi-100 rand. 10% uhambena pha kwi-100 rand. 10 so rand pelile, 10 rand finished. Yeah, so 10 rand, 10 rand, 10 rand. A compound interest, it first time 100 rand ufakwe interest at 10%. Imali xa usidibanisa ke ngoimali oyityalayo yi-110. I-compound interest ayithi ke ngoku 10% ka-100 rand, ithi 10% ka-110. Uyayibona, Rob? Of which ke 10% ka-110 yi-11 rand, njalo 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 njalo. So kwimali ongayibhatelanga ungena phayana laa nzala. So inzala ingena phezu kwebalance. Nantso into ekuthiwa yi-compound interest. Okay. No, that makes a lot of sense. Now, what about the length of the loan? How long does it last? So loan, the length of the loan, Rob, kuyadependa. Yohlukile, uyaqonda. Masenze umzekelo, xa uboleke imali uzothenga indlu, kuthiwa loo nto mos yi-bond. So laa mali indlu ibhatala mhlawumbi over 20 years, uyaqonda. Kodwa xa ungena eshop bazokuxelela mhlawumbi into yoba thenga nantsi ifriji uyibhatale 9 months okanye thenga isofa, that is i-couch, uzibhatale over 12 months or 24 months. So kuyaxhomekeka into yoba lithini ixesha fanuba uthini uboleke laa mali. So into ebalulekileyo apho, Rob, funeka ubalile into yoba xa uboleke imali okanye uthenga into ngetyala uyibuyisa laa mali iyimalini iyonke ngeli xesha. So uyayi-understand le nto endiyitshoyo? Yeah. So it is different. It can be, if I'm buying a house, it can be very long. And if I'm going to the shops to buy a couch, maybe it's just a 6-month loan. Yes. So masenze umzekelo, Rob, let's look at 1 or 2 examples. Yeah, please, man. Uyabona, masithi uthathe imali, Rob, uboleke imali ebhankini i-200,000.
wayithatha le 200,000 wayothenga ngayo indlu. Uba i-interest, that is ukuzala kwala mali, izawuzala ngo-10% ngonyaka over i-20 years, ube ubhatala wena i-1,914 rand ngenyanga. Xa uyibala iyonke la mali, ubhatala imali okanye uyibuyisa imalini i-459,382. Uboleke i-200,000, ibuya i-459,000. Uyayibona? So that means i-interest ukuzala kwala mali le 20 years yi-259,000 Rob. Ininzi le mali. Kodwa uba Rob ungabhatala i-2,100, uyayibona 1,900, ubhatale i-2,100. Umahluko apho imalini Rob, what is the difference there? It is about 200 rand, right? Yeah. Just under i-200 rand. Leyo uzawubhatala iphelele yonke over le 20 years, uzawubhatala i-390,000. Loo nto izawuthini? Izawukongisa i-130,000 kwimali ofanele uyibhatala yona, from la 459,000 ngoku ubhatala i-390. So uyayibona i-200 rand over 20 years, umahluko emenzayo yi-130,000 Rob. Yeah, okay, that's a lot. I didn't realize, that it's, when you said, oh, it's only 1,900 rand a month, it doesn't sound like a lot, but with interest and 20 years, that's a lot of money, 450,000 rand. Yeah, but uyayibona ke into emnandi ngendlu Rob is that it's what you call, kuthiwa phofu, it's good debt, because the more uyibhatala, at least unendlu, uyayibona, emva kwela tyala. So lityala kodwa uthenge ngayo indlu. So at least ikhona into oyifumanayo. So at the end of 20 years, you'll have le nto ekuthiwa yintoni, yi-asset, into yakho eyindlu, uyayiqonda. Kodwa funeka uyijonge into yoba uyibhatala imalini yonke le mali. So uba ungakwazi Rob, faka la 200 rand mhlambi kwibhondi yakho, so that ukwazi ukonga la 130,000. So if uyakhumbula kula lesson yethu yokuqala, needs versus want, now every month some of imali ye-takeaways nemali from the coffee shop ungayifaka kwibhondi yakho Rob, okanye kwityala, ilehlise ityala lakho kakhulu. Yeah, that's amazing. If I just have 3 less takeaways each month, that's 200 rand. Yeah. And I put that into my loan repayment instead. You're telling me I'm going to save 130,000 rand. Uyayibona Rob? That's amazing. Yeah. Okay. So, yeah. Okay. No, that's amazing. Thanks. And now I got this credit card, but I don't really understand how it works. Yeah. Can we talk about that? Yeah. So uyabona ke ngoku i-credit card Rob, very dangerous, because credit card, le nto kuthiwa yi-bad debt. Andithi uthathe i-credit card, what did you use la mali for the credit card for, Rob? I can't remember. I think just when I was going to buy some food, and then I bought it myself a new watch. You see, exactly. Le nto kuthiwa ke Rob, it's bad debt, because uthathe ityala wathenga izinto ezingezizo intoni, i-asset. So ngoku that means funeka ubhatale back la mali. Kodwa into ebalulekileyo Rob, noba ingangathi incinci imali oye wayithatha ye-credit card, funeka ujonge into yoba how long are you going to take to repay la mali? Uyayiqonda le nto ndiyitshoyo. So uba mandikwenzele umzekelo, uba ngoku iye wathatha la mali ye-credit card, wahamba wathenga into kuthiwa mhlambi ikhosta 500 rand, then ube ubhatala i-40 rand ngenyanga, umbuzo uthi uzoyibhatala kwinyanga ezingaphi la mali? Uyayiqonda? So uba funeka ubalile ke ngoku into yoba kwizinyanga ezingaphi la mali ofuneka uthini uyibhatale ngayo, ukuze ubone into yoba yimalini imali yonke oyibhatalileyo. Would you like us to go through an example mhlambi with a pair of shoes? Yeah, please, because I saw these shoes. They were 700 rand, but apparently if I take the credit, I only have to pay 50 rand a month, and that looks cheap to me. So Rob, remember what we said at Kalin. You need to understand the interest rate. You need to understand
the time okanye ixesha funeka ulibhatale ngalo ityala. So Yeah. with this example, uba masithi Rob izihlangu ziyi-R700 eshop, ishop bathi uyakwazi uzithenga ngetyala, ne? Bathi uzobhatala i-R50, uyayiqonda nge-interest rate ka-20%. Yeah. Umbuzo uthi yimalini imali yonke ozoyibhatala. So kofuneka ke ngoku sike senze iformula ye-maths apha. Uba ke Rob masithi zandizithe zikhosta R700, ne? So R700, uba la 700 uye wathi divide nge-R50, le mali ekuthiwa ibhatale back, uyayiqonda into yoba loo nto ithetha uba funeka usibhatale back ezihlangu ngenyanga eziyi-14. That is a year and 2 months, Rob. Yeah. So that means uthenge ezihlangu kodwa uzazibhatala back over a year and 2 months. Now if kuchargewa i-interest rate ka-20%, that means ubhatala u-1.67% ngenyanga. Uyaqonda? So kwinyanga yokuqala xa ubhatale i-R50 yokuqala kushiyeka malini ibhalansi? I-R661. Kodwa xa uyibala iyonke Rob from la 700 uzawuthi u-end up ubhatala i-R788. So that means ubhatala malini? R88 more than uba la mali yehlangu ubutheni ubuye wayiseva uzithenge cash. Uyayibona? So nanso ke Rob, so naxa ungene shop kuthiwe no, this is on special, paid over 12 months, R500, you must be very careful ujonge uba yimalini imali oyibuyisayo iyonke Rob. Yeah, and usually I go and buy the shoes on the sale, and they're broken within 12 months anyway, and I'm still paying them off 14 months later. Exactly, Rob. In 12 months zigugile ezahlangu zindala and wena usazibhatala. So kubalekile, so uyayiqonda ke Rob, it means into yoba uthenge into that in 12 months time usayibhatala kodwa awusakwazi uyisebenzisa. Yiyo loo nto Rob, ityala debt funeka sibe nobulumko, or let us be wise in how we use it. Uyayiqonda? Uthatha ityala Rob for izihlangu, for impahla akukho right, because eza mpahla nezihlangu ziguga, zikhawuleze ziguge, kodwa wena ube usashiyeke nantoni? Netyala lokuzibhatala ezaa zinto. Yeah. Okay. So that makes a lot of sense. So I think I need to pay off my credit card as soon as possible, and I'll do that now, because I know, where I'm wasting money after doing my budgeting course last week. Yeah, and Rob, remember, when it comes to debt, please make sure you speak to a professional okanye omnye umntu, okanye ungaza apha kwiNyathi Imali and tell us how much does it cost, bathi bhatala malini, over what time, what is the interest rate, or if abakunikanga interest rate, tell us how much are you paying, over what time, how much does it cost. Then siza kunceda sizame mhlawumbi ukubalela into yoba yimalini imali ozoyibhatala back. Kodwa you must always try and get professional advice, uyazi into yoba yimalini kanye imali oyibhatalayo. Okay, so next time I see a pair of shoes on sale for only 50 Rand a month, what I'm going to do is I'm just going to ask them for the interest rate and how many months, and then I'm going to phone you, and we can just, as you just showed me the example now, we can write it down on a piece of paper and see how much they are actually going to cost me. Yes, Rob, exactly. So masenze kanjalo ke Rob. So when you see something, please come and we'll try and help you to see about how much are you actually paying, and discuss whether is that a need or want, and do you really have to pay la mali that you need to pay for it. Okanye, is there another way that we can do, you can get that thing, whatever it is you want to buy. Yeah. Okay. Yeah, once again, thank you very much. That helped me a lot. All right, Robbie, please go and look. Go, Rob, you've got another exercise for the next week. Please go look at the credit card you are paying. Look at the debit order for the loan. See how much you are paying, what the balance is, and what is the term for the loan, and also the credit card. What are the terms? How much do you have to pay each month? And then let's see, Rob, how much money are you actually taking towards those things? Yeah, brilliant. Will do. Okay, all right. Thanks, Robbie. Bye-bye. Sharp.
I hope you enjoyed today's discussion. Please leave some comments below and join us next week, where we will be talking a bit more about this, as well as savings and investments.